Doamnelor și domnilor, și acum exclusivitate majoră. O exclusivitate majoră. Atenție! Președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Rob Bauer, împreună cu șeful statului major general al armatei române, generalul Daniel Petrescu, au acordat postul nostru de televiziune un interviu pe larg despre ceea ce urmează. Președintele Consiliului Militar NATO. Acest interviu a fost realizat de colegul meu, Radu Tudor, care reușește cu amiralul Bauer și cu șeful statului major al armatei române să vedem cam cât de important este ceea ce se întâmplă acum în Ucraina și ceea ce urmează să întâmple pentru România, implicații majore pentru România. Este o exclusivitate foarte mare pentru noi și mai ales pentru dumneavoastră. Care este scopul prezenței dumneavoastră în România, Admiral Bauer? And what are the NATO purpose with the new defense plans about Romania? Well, I think it's not only about Romania when it comes to the defense plans that we are working on. I think we are now working on the plans to look at how can we deter and defend against the two threats that NATO has recognized. First is Russia, and the second one is terror groups. And we are working with all the allies on 3 regional plans in which we basically look at what is necessary to do those 2 missions against Russia and the terror groups, deter and defend against those effectively. And then the next step is that we look at what do you need to execute those missions. That is the capabilities, the units, ships, aircraft, land forces, but also cyber and space assets to successfully execute those missions. And the third part is to then look at how you command and control those different elements. And for Romania, Romania is part of the regional plan Southeast, and therefore that is commanded from Naples, Joint Force Command Naples. And so that commander is presenting his plan, and we will look at what is necessary to not only defend for Romania, but of course the nations that are in the southeast, and then every nation will take its part of that to help each other and itself. Because for too long, we thought NATO was sort of an organization which you could call 911, and then the NATO Response Force, or the VJTF, the very quick reaction forces, would come and rescue the nation that was in trouble. And now we actually come back to collective defense, and so we are looking at this collectively, and it starts with the nations themselves. Article 3 in the treaty says every nation has to be able to defend itself. And if that is not enough, then the rest of the alliance will come and help you to make sure the enemy is defeated. Domnul general Petrescu, în mandatul dumneavoastră de șef al apărării, avem un război la graniță? Avem cea mai mare amenințare de securitate asupra țării noastre, asupra continentului, asupra flancului estic, și vă întreb care sunt aceste măsuri specifice pentru România pe care le vom regăsi în planurile de apărare ale NATO care au fost activate pentru prima oară de la înființarea alianței. Aș spune că provocări sunt tot timpul și n-aș lega provocările actuale de mandatul meu de șef de stat major al apărării. Ce spunea domnul amiral Bauer, este foarte important faptul că nu numai că avem aceste planuri regionale constituite, ci mai ales faptul că sincronizăm foarte bine planurile naționale cu planurile NATO. Asta înseamnă apărare colectivă. Noi știm care este amenințarea aici, cunoaștem foarte bine terenul, ne cunoaștem foarte bine capabilitățile. Analiza noastră reprezintă un input important pentru NATO referitor la ceea ce trebuie făcut pentru apărarea acestei zone. Ați văzut că regiunea Mării Negre este o regiune de importanță strategică pentru NATO, dar nu numai regiunea Mării Negre, ci și regiunea Mării Baltice, Marea Mediterană, privim totul într-o abordare 360 de grade. Pe de o parte, aceste planuri sunt importante pentru că stabilim și relațiile de comandă și control și capabilitățile necesare, dar și ce trebuie să facem în a dezvolta propriile capabilități, unde trebuie să investim, care este acea complementaritate între efortul național și efortul NATO,
ce trebuie să facă România pe sprijinul națiunii gazdă, ce infrastructură trebuie să dezvoltăm și cum vom evolua în perioada următoare, pregătim planurile să fie executabile. Totul are caracter defensiv. Ne referim la a apăra fiecare inch din teritoriul NATO, fiecare centimetru din teritoriul NATO. Chairman Bauer, everybody is asking how long this war launched by Russia will take, and how do you assess the evolution of the war, and what is the worst case scenario and the best case scenario for NATO? I think it is very important for people to understand that the ambitions of Russia are much larger, unfortunately, than Ukraine. We know from a concept treaty text NATO received in December 2021 that Russia wants to go back basically to the borders of 1997 and is looking for a number of nations around Russia that will form a buffer zone around the Russian Federation. And that means that it is not only about Ukraine, but it is also about Romania in the end. And we don't know any direct plans of an attack from Russian on Romania. And we don't see any preparations for that by the Russian Federation, but it is part of their ambition. And so it is extremely important that we make sure that the Russians are not successful in Ukraine to win that war. It is therefore important that Ukraine is able to win the war, and we have to continue to support Ukraine for as long as it lasts. And unfortunately, in a war like this, there is no good or bad scenario. War in itself is not good. I think Ukraine will suffer for many, many decades. Even if the war would end today, Ukraine will suffer for many more decades because of the wounded soldiers, of the people that died, because of all the destruction. And so we need to help not only now, Ukraine, but also in the future to rebuild the country if it comes to it. The efforts of all the nations that are supporting Ukraine is, and that is a large group, it's not the West against the rest, it is 50 nations that support Ukraine on a daily basis with financial help, with non-lethal aid and with lethal aid, with weapon systems and ammunition. And that includes nations from Asia-Pacific region. And it is because nations understand that the Russians are disrespectful to the international rules-based order, that basically we have agreed to respect sovereign nations and the internationally recognized borders. And they have violated both those rules when they invaded Ukraine. They already violated those rules in 2008 in Georgia, in 2014 in Crimea and Donbass, and now again in the rest of Ukraine. So we, not NATO, but the nations that support Ukraine in those efforts, basically say with their help that they will not accept this, and that any other autocratic leader will know that it is unacceptable to do so in the future. Doamnelor și domnilor, veți vedea interviul meu pe larg mâine seară la În fața națiunii, o exclusivitate foarte mare, interviu realizat de colegul nostru Radu Tudor, pe șeful statului major al armatei noastre. Nu-l avem prea des în interviuri, dar să-l ai pe președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Bauer, în acest interviu cu ceea ce spune urmăriți